අයිබෝන් දීපුතේ සියලු දිනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. Okay, so we are going to uh, continue the same lesson. So what we have completed so far is identification tests of carbohydrates. අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂා කතා කළා. ඒකේ තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ අපි පටන් ගන්නෙ මම not lipids, not proteins. So that's nucleic acids. Because we have to know about nucleic acids before the commencing of proteins. Okay, because proteins are produced according to the information in the DNA molecule, so that exists as genes. Okay, so finally, what we discussed. Yes, identification of carbohydrates. Yes, first, as a carbohydrate polysaccharides, starch is identified by using the test. So what was that? Starch test. So what's the reagent we use to identify starch? මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරපු ප්‍රතිකාරකය? Iodine. So what was the initial color of iodine before it is changed into a certain color? Brown color. Yes, that's brown. Purplish blue. Yes. Yes, purplish blue. So this is iodine. Yes, expected color change is brown to purplish blue. Okay, so next test was done for the identification of both monosaccharides and disaccharides. Yes. What are the monosaccharides respond to this Benedict test? Sucrose test. Benedict test. Yes, monosaccharides, glucose, fructose, galactose. Yes, all of them responds to this Benedict test. Okay, මේ තුන් දෙනාම Benedict test එකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Yes, next, disaccharides, maltose. Yes, glucose plus fructose, sucrose. මම ඒව අන්තිමට ලියනවා. Sucrose. Next, glucose plus galactose, that's lactose. Yes, both maltose and lactose also answers to this Benedict test. Okay, but sucrose, so that's special. It does not answer to this Benedict test. මේ Benedict test එකට answer කරන්නේ නැහැ sucrose. The reason behind that is that's a non-reducing sugar. Yeah, non-reducing sugar එකක්. ඒ කියන්නේ එයාට බෑ copper sulfate. පුතා මේ Benedict solution එකේ තියෙන ප්‍රධාන සංඝටකයක් තමයි copper sulfate, CuSO4. CuSO4. And
its oxidation number මම එදත් කිව්වා මේක ඔයාලට තාම තේරෙන්නේ නැහැ chemistry පටන් ගන්නකන්. නමුත් chemistry තේරුම් ගත්තු දවසට පුතාලා ආයි term test එකකට මේ වීඩියෝ එක බලනවා. You watch this video again. එදාට ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ. So that's Cu2 plus exists in copper sulfate. So anion group is SO4 2 minus. Cu2 plus cupric ion. So this is sulfate. I think that's clear to you. Puta sulfate mama ඇහුවොත් ඕගොල්ලන්ගෙන්. So what's the iron radical? That's formula for the radical carbonate. Carbonate කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඕ මට දන්න කෙනෙක් කියන්න බෑ. Carbonate. Anyone can answer. Okay, no one knows. Carbonate, sulfate, sulfite, ammonium, nitrate, nitrite, sulfate, sulfite, chromate, dichromate. මේ ඕනෑම එකක ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. You must have the ability to write the formula like this. මෙන්න මේ formulas ලියන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒවා මේ පාඩම් දිහා බලන් හිටියට පුළුවන් වෙන්නේ. So you have to do that honestly. මේ බොහොම අවංකවම කරන්න ඕනේ මේක. එතකොට you have to make a dedication. You have to dedicate for this. ඔය නිදාගෙන ඇනුන් ඇරේ වැඩේ කරන්න බෑ. හරි? videos on off කරගෙන හරි? mic off කරගෙන හොර වැඩ කරලා කවදාවත් මේ science නම් ගොඩ යන්න බෑ. පුළුවන් තමනුත් රැවටෙනවා. මම කියන්නේ ඒකක් ගන්න බෑ කියලා මේ කටපාඩම් කරන ළමයෙකුටත් ඒකක් ගන්න පුළුවන්. හරි? හොද්දට පාඩම් කරලා past papers පාඩම් කරලා ලකුණු 75ක් ගන්න පුළුවන්. එයාට ඒකක් කියනවා. හොද්දට theory අවබෝධ කරගෙන with a better understanding of theories, those who are practicing logically, logical thinkers also can get A pass. ඒ සමාර්ථ දෙකේ වටිනාකම් දෙකක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඇත්තටම ඒකක් අරගෙන අනිත් එක්කෙනා ඒකක් අරගෙන තමන්ම රවට්ටගෙන ඒක ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. හොඳටම රැවටිලා උසස් පෙළ මේ විෂය ධාරාව හදාගන්න ගියාපු. හරි? පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේම පුතා ලකුණු 30යි 40යි එන්නේ ඒ වගේ අයට. ඉතින් මේකට ඩෙඩිකේෂන් එකක්. මේකට කැපකිරීමක් අවශ්‍යමයි. දැන් ගිය සතියේ බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඒක පබ්ලික් දාන්න බෑ. It cannot be put public. පබ්ලික් දාන්න බෑ කවුරුත් මේ වීඩියෝස් ඔන් කරගෙන ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඒක දැම්මොත් බලන්න ඒක තේරුම් ගන්න හුඟක් අය උත්සාහ කරන හැටි. සමහර අය පහු වෙලා ඇවිල්ලා මුල් ටික තේරෙන්නේ. හරි? So they try to understand it but cannot. That's impossible. තේරුණාද? සමහර අය චුට්ටයි අහන් ඉන්නේ. පාඩම් පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අවසානයේ දක්වා සිහියෙන් අහන් ඉන්නේ. හරි? ඔය මේ බෙනෙඩික්ට් ටෙස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ සුක්‍රෝස් ආන්සර් කරන්නේ නැතිලු. හැබැයි ඒක හයිඩ්‍රලයිස් කරපුවාම ආන්සර් කරනවලු. ලොජිකලි හිතන්නේ ඒක. නිකන් ඔය ඇහිලා යනවා. කතන්දර ඇහුණාම මතක හිටිනේ චූටි කාලේ. පොඩි කාලේ එකපාරක් ටීචර් කතන්දරයක් කියපුවාම ස්ටෝරි එකක් කියපුවාම අපිට එකපාර මතක හිටිනවා. At once you remember that because you like it. Okay? You listen it enthusiastically. Then ස්ටෝරි එකක් කිව්වට එකපාර මතක හිටිනවා. නිකමට නිකන් බලන්න. චූටි ළමයෙකුටයි ඔයාලටයි දෙන්නටම එකම ස්ටෝරි එක කියනවා. එහෙම මතක හිටින්නේ. Okay, so that's because you take a dim memory of something. ඔයගොල්ලන් dim memory එකක් තිබ්බාම ඇති. You have become automated. මෙතන automate වෙච්ච කට්ටියට ඉගෙන ගන්න බෑ. Okay, now let's see. So what we were talking about this Benedict solution, it consists cupric ion Cu2 plus. පුතා මෙතනදී
මෙයාට electrons දීලා මෙයාව Cu+ බවට පත් කරන්න පුළුවන්. Q+ ion කරන්න පුළුවන්. So that ability is with reducing. මෙන්න මේ reducing මම මේ හරි දාලා තියෙන අයට විතරයි වැඩි කරන්න පුළුවන්. So they are reducing sugars because 2+ has been reduced to plus. Q+ව Q+ බවට අඩු කරලා reduce කරලා එහෙම කරන sugar වලට කියනවා those types of sugars are known to be reducing sugars. But sucrose is impossible to do that. ඉතින් sucrose take කරන්න බෑ. ඉතින් එයා disaccharide එකක්. Not almost all the disaccharides answer to Benedict test, but maltose, lactose answers. Then this non-reducing. These are reducing sugars. This is non-reducing. Sucrose to bear. I think make a hurry tapping. I think Mahagudakti තියෙනවද? Only this one. Experiment එක අපිට කියලා තියෙනවා. Yes, there are sample A and B. It has been labeled as X and Y. At the beginning, we have been given, so these are sugars. මේ දෙකම XY කියන්නේ sugar කියලා දීලා තියෙනවා අපිට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. These are sugars. And we will be given steps of the identification. Steps, they know identification steps. Mama 1, 2, 3 කියලා දාන්න. First step, second step, third step, like that. First step is apply Benedict test. Test to both X and Y. Yes, they have practiced this Benedict test to both X and Y. So what has happened? X answers to Benedict test, but not that Y. එතකොට පුතා කවුද මෙතන reducing sugar එකක් වෙන්නේ? මේ විදිහට reduce කරන. මේ විදිහට reduce කළොත් තමයි bricks red precipitate again. Bricks red. So that's in the process of reduction. Nil part CO2 plus Q+ oxide dunhama bricks red, you know. So that's reducing process is done by this. Okay, tell me. And remember, glucose, fructose, galactose, so monosaccharides. You know, okko monosaccharides ganna puluwan. And maltose, lactose like disaccharides are also responding to that. ඉවරයි කතාව. හරි එහෙනම් කවුද answers දෙන්නේ නැත්තේ? Sucrose. It's a disaccharide. But next step ඊළඟට කියනවා when hydrolyzed with මොන වගේද පුතා hydrolyze කරන්නේ? Concentrated sulfuric acid or dilute sulfuric acid? Dilute sulfuric acid. Good. Dilute sulfuric acid. Dil H2SO4. And when hydrolyzed with dil H2SO4, Y also answers to this Benedict test. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මෙතන sugar samples දෙකක් දීලා එක්කෙනෙක් glucose. So one is glucose, the other one is sucrose. You can directly identify the first answering one is glucose because that's a
monosaccharide, and you know that directly answers to Benedict test. But the other one, that's sucrose. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඉතින් ඒක ෂුවර් කරලා කියලා තියෙනවා නම් එයා තමයි sucrose. අපිට ආයි further experiments වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. Okay, so if you ask to identify, so what's sucrose, what's glucose, with another set of samples you have to go for next steps. Okay, when hydrolyzed with dilute sulfuric acid, so what happens? So this sucrose is hydrolyzed into, what's here? Dilute sulfuric acid. So sucrose is hydrolyzed into, කියන්න පුතේ sucrose එදිලා තියෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? Glucose, Glucose and fructose. fructose. Very good. Now you know this, both glucose and fructose answer to this Benedict test. In a hydrolyzed උනන් පස්සේ කොහොමද bricks red color precipitate එක ලැබිය යුතුයි. හරි? ඒකයි කියන්නේ sucrose answer නොකලට hydrolyze කළන් පස්සේ එයාගෙන් හැදෙන glucose fructose දෙන්න නම් Benedict වලට answer දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හුඟක් අය බලලා තිබ්බේ නැහැ. හරි? So let's see. මට තප්පරයක් දෙන්න. බලලානේ මම දවල් බලනකොට මේක හුඟක් අය බලලා තිබ්බේ නැහැ. 3 දෙනෙක් හරි 4 දෙනෙක් හරි. So I think before the class all of you refer that. නේද? class එන්න කලින් වීඩියෝ එක බලනවද? ඔයාලා හරි කපටි. So cunning students. Okay, good. So but that's a nice method. Okay, if you can download it, doesn't matter. ඕනනම් download කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් channel වල තියෙනවා download කරගන්න කට්ටිය කැමති නැහැ YouTubers. I'm not a YouTuber. Okay, so I keep that as external storage, so you can download it always and watch it free of charge. Okay, so this is what we learned now, and we discussed the uses of carbohydrates as well. Carbohydrates වල uses අපි කතා කරා. So now I stop that here. හරි? එතකොට මේ carbohydrate ඉවර නැහැ. ඊට ගමන් ආයේ ප්‍රශ්න දෙනවා, කතා කරනවා, හරි? පොඩි quizzes කරනවා. අමතක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. And now take down the main topic, nucleic acids. අපි දැන් ඉගෙන ගමු nucleic acids. පුතා ඔගොල්ලෝ අර ඉගෙන ගන්නකොට Benedict test එකට respond කරන sugars වර්ග ටික note down කරගෙන නැහැ. තේරුණා නේද? එදා අපි උත්සාහ කළේ, so that's reducing non reducing කතාව කියන්නේ නැතුව ඒ ටික. එතකොට මට මේ වීඩියෝ එක බලලා පුතාලා ඒ note එක ගන්න ඕනේ. Okay, you have to make your own notes. So what's that? Monosaccharides, disaccharides. So what are the monosaccharides responding to that Benedict test? What are the disaccharides respond to that Benedict test? And what is not responding? So responding types of sugars are said to be what? Reducing sugars. And not responding, so that's a non-reducing sugar. So you have to spend at least
6 lines for that. ඒක මේ ඔය note එකේ කොයිම හරි තැනක තියෙන්න ඕන. හරි? Because someday somehow it will be the question appeared in your exam. ඒක විභාගෙට අහන ප්‍රශ්නයක් වෙයි. Okay, now the main topic is nucleic acids. න්‍යෂ්ටික අම්ල nucleic acids. Okay, so components, elements of these nucleic acids, so that's carbon, components, component elements, carbon, hydrogen, oxygen. So these three elements exist in all the types of major biological molecules. Carbon, hydrogen, oxygen exist in all the types of major biological molecules. ඉතින් ප්‍රධාන biological molecules වල carbon, hydrogen, oxygen කියන තුන් දෙනාම ඉන්නවා. Right? So in addition to that, nitrogen, phosphorus exist in these nucleic acids. පුතා මේ nucleic acid කියන්නේ polymer එකක්. Nucleic acid are polymers. Nucleic acids are polymers of the monomers called nucleotides. Nucleotides. There are two major types of nucleotides. Okay, take down. First one. There are two major types of nucleotides. First one, deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotides. Okay, keep your pen aside. Pen පැත්තකින් තියන්න. මම පොඩක් එක explain කරලා ඉන්න. There are two major types of nucleic acids. One is DNA. The other one is RNA. Yes, DNA means deoxyribonucleic acid. RNA, ribonucleic acid. එතකොට පුතා න්‍යෂ්ටික අම්ල කියන වර්ගය අපේ major biological molecule. So that's a polymer. Okay, so these two types of polymers exist. Nowadays, this is a very common, that's renounced because of that COVID-19. Okay, in that virus, sometimes
either DNA or RNA exist in a virus. Virus එකක් ඇතුලේ එක්ක DNA molecule එකක් තියෙනවා නැත්නම් RNA තියෙනවා. පුතා මේ දවස්වල බහුල වශයෙන් කතා බහ කරනවා DNA test ගැන හුඟක් වෙලාවට ෆිල්ම්ස් වල ඩ්‍රාමා වල එහෙම අපිට ඇහෙන. And genes ජාන මොනවද genes කියන්නේ උවත් අපි අහලා තියෙනවා. In grade 9 in genetic engineering there's a little part but I have taught you that deeply. මම grade 9 වලත් මේක ගැඹුරින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි හැමෝටම හැමදේම හොඳටම මතකයි කියලා මම දන්නවා. Okay, so let's move the theory part of this. Yes, DNA, so that's a polymer made up of the nucleotide. පුතා මේ deoxyribonucleic acid කියන polymer එක හැදින්නේ අර glucose molecules ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා starch හැදුනා වගේ. So that's a kind of polymerization. I think you remember that. So likewise, a chain reaction. So that happens in the formation of DNA as well. මේ DNA හැදෙන්නෙත් මේ වගේ monomer එකක් නැවත නැවත සම්බන්ධ වෙලා. So that monomer is, so this is deoxyribonucleic acid. So these nucleic acids are made up of nucleotides. This is nucleic acid. So it is made up of nucleotides. Okay, imagine, so this is a single nucleotide. So combination of large number of nucleotides, this whole nucleic acid is formed. Okay, but there's a difference between DNA and RNA. RNA is a double helix. DNA is a double helix. මේ DNA වල පුතා මේ වගේ chain දෙකක් තියෙනවා. There's two chains, two strands. මේ strands දෙකක් කියලා කියනවා. So that's not parallel as well. There's a pairing of bases in between that, and another thing is it is twisted as it runs. So this helical way. Make a helix එකක් වගේ spin වෙලා තියෙනවා. But RNA, so that's a single strand. මෙයා සාමාන්‍ය තනි strand එකක්. Okay, so this is a symbol to explain that actual thread is not like this. Okay, so little by little we are going to study that, then you can understand it. Okay, let's come to the note. අපි මේ ටික note එකේ දාගමු. Okay, so what we have finally taken down. So nucleic acids are made up of nucleotides. There are two types of nucleotides. Okay, take down. First one, the nucleic acid DNA. So what's that? Deoxyribonucleic acid. The nucleic acid DNA has been created by the polymerization. By the polymerization of deoxyribonucleotide.
Good. Okay, second one. The nucleic acid ribonucleic acid. Ribonucleic acid. The nucleic acid, ribonucleic acid, has been made, has been created by the polymerization, of, what's that? Ribonucleotide. Okay. අපි ඉගෙන ගත්තු දේවල් වල සමරිය අපි පොඩි කාරණා දෙකක් ඉගෙන ගත්තේ. There are two types of nucleic acids. What are the two types of nucleic acids exist in our cells? One is DNA simply. The other one is RNA. DNA and RNA. පුතාලාට මතක තියෙන්න ඕනේ මේවල දිග නම් දෙක. So what's DNA? Deoxy ribo deoxyribonucleic acid. Nucleic acid. Nucleic acid. හරි nucleic acid දෙකක් තියෙනවා. deoxyribonucleic acid. ඔය mic off කරන් ඉන්න පුතාලත් පැටලි හරි කමන්නේ hina වෙවි හරි කමන්නේ. හරි ඔය ළඟ අම්මා තාත්තා ඉන්නවා නම් එයාලා එක්ක හරි කමන්නේ. ඔය කියන්න පුරුදු වෙන්න. Deoxyribonucleic acid. The other type is RNA. So that's ribonucleic acid. RNA. So that's one is DNA. The other one is RNA. Right? Then අනිත් ප්‍රශ්නේ. So this nucleic acid DNA has been created by the polymerization of deoxyribonucleotide. පුතේ මේ nucleic acids හැදිලා තියෙන්නේ nucleotide වලින්. අනිත් කැලොලුවට දා ගන්න ඕනේ. Nucleic acids are made up of nucleotides, but by the polymerization of it. That just like large number of glucose molecules are polymerized to form polysaccharides, starch, cellulose, okay, glycogen like polysaccharides. So that's a kind of polymerization. ඒක මේ biological දේවල් වලට විතරක් IT reaction type එකක් නෙමෙයි polymerize වෙනවා කියන්නේ. දැන් ethene ගොඩාක් polymerize වෙලා පුතා polythene හැදෙනවා. polyethene. Right? So in grade 11 you can see there's a nice lesson hydrocarbon. අපි එතනදී එක හුඟක් කතා කරනවා. Okay, now in this biology, so we are talking about this natural biological polymers. So one is deoxyribonucleic acid, the other one is ribonucleic acid. So DNA is made up of deoxyribonucleotide. The other nucleotide is ribonucleotide. Good. මේ ප්‍රධාන කාරණා දෙක ඔළුවේ තියාගන්න. Okay, that keep in your mind. Now take down subtopic DNA. So that's nucleic acid, deoxyribonucleic acid. Okay, so that's deoxyribonucleic
nucleic acid. Yes, under that take down the nucleic acid DNA. So what you know, you can write. The nucleic acid DNA is made, complete it, is made by the polymerization of the nucleotide නම ලියන්න පුතේයාගේ deoxyribonucleotide. හැමෝම කැමතිය තියා මොන වගේද කියලා බලාගන්න. Do you like to see how this nucleotide is? Nucleotide එක මොන වගේද කියලා බලමු. Okay, so there are three components of this nucleotide. On DNA හැදිලා තියෙන්නේ deoxyribonucleotide වලින්ලු. ඒවා ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා. So that's the structural unit. Okay, exam එකට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. Deoxyribonucleotide කියන්නේ කවුද? The structural unit of DNA. DNA අණුවේ ව්‍යුහමය කුඩාම තැනුම් ඒකකය. So that's deoxyribonucleotide. Okay, now look at this. It consists three components. පුතේ මේ DNA molecule එකේ components තුනක් තියෙනවා. There are three components. Okay, first one is pentose sugar group. මේ මොකද්ද මේ? Pentose sugar group. Pentose sugar group. Carbon පහක් තියෙන sugar group එකක් තියෙනවා. මෙයාට කියන්නේ අපි deoxyribose sugar. Deoxyribose. Right? So that's a pentose sugar. A pentose කියන්නේ it consists 5 carbon atoms. Pentose sugar group. Okay, another one, it consists phosphate group. We symbolize that P letter encircled. So this is phosphate group. Phosphate group, pentose sugar group, and phosphate group. Okay, what's the other type? ඊළඟට පුතා තියෙනවා මෙයාගේ තවත් group එකක්. So this is, we call that nitrogenous base group. The other group is nitrogenous base group. Nitrogenous base group. Nitrogenීය භස්ම කාණ්ඩය. So that's here. Pentose sugar group. Carbon පහක් තියෙන sugar group එක. Pentose. එතකොට glucose කවුද පුතා? C6H12O6. 6 means hex. මෙයා hexose කෙනෙක්. Hexose. ඒ carbon හයක් තියෙනවා. හයක් තියෙනකොට අපි කියන්නේ hex කියලා. Right? ඉතින් carbon තුනක් තියෙනවා. We call that triose.
carbon 7ක්. So that's pseudoheptulose වගේ ගන්න පුළුවන්. So that's pentose sugar group. So what are the components of this deoxyribonucleotide? First one, pentose sugar group. This one, phosphate group. And so this is special. මේ මොකද්ද පුතේ? Nitrogenous base group. Okay, note it down. ඉක්මනට ලියා ගන්න මම ඔයාලට දෙනවා. So I'll give you 3 minutes. විනාඩි 3ක් දෙනවා. Finish. What is the Sinhala meaning of polymers? Polymer එකක්. ඒකාවයවික ගොඩක් එකට එකතු වීමෙන් සෑදෙන බහු අවයවික. එතකොට ග්ලූකෝස් කියන්නේ පුතේ ඒකාවයවිකයක්. මොනෝමර්. මොනොමර්ස් ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා හැදෙන පොලිමර් එකට කියන්නේ අපි බහු අවයවිකය. හැබැයි බහු අවයවිකය ඇතුලේ තියෙන්නේ repeating unit. They are repeating units. මොකද මේ අර water molecule එකක් ඉවත් වෙලා ගිය glucose නෙමෙයිනේ එතන තියෙන්නේ. මතකද? හරි? glucose නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති that starch we have written that as එක්කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනකොට water molecule එකක් යනවා. So C6H12O6 වෙන්න බෑ එහෙනම්. Water hydrogen දෙකක් යනවා. This becomes 10. Oxygen 5. Okay. So this is the repeating unit, and if there's n type of this repeating unit, so this is the molecular formula of the polymer polysaccharide. මතක ඇති. මේකක් repeating unit එකක්. හැබැයි ඊට කලින් තිබ්බේ එකතු වෙන්න කලින් n සංඛ්‍යාවක් n ප්‍රමාණයක් C6H12O6. එතකොට යා මොනෝමර් ඇතුලේ ඉන්නකොට repeating unit එක ඔක්කොම එකට ගත්තාම polymer එක බහු අවයවිකය. right? වේගය වැඩි නම් කියලා දුන්නා. හිමීට දෙතුන් වතාවක් වීඩියෝ එක මේ කොටස ආය අහන්න. පුතාලා හැමෝම නම ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඉන්නේ සියලුම දෙනා
එක ඉලක්කම ටයිප් කරන්න. type 1 කියලා ටයිප් කරන්න. group left students ලත් කිහිප දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම හරිම අකමැති දෙයක් තමයි group එකේ පුතා මේ මට දැනුම් දීමකින් තොරව හිටි ගමන් numbers වෙනස් කරනවා group එකකින් යනවා. හරි? ආයෙ කාගෙන් හරි link ඉල්ලගෙන පන්තියනවා. මම දීලා තියෙන නිදහස අයුතු ලෙස නම් යොදා ගන්න එපා. හරි? අලුතෙන් ළමෙක් අද ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා නම් එයා එන්නේ වීඩියෝ බලලා බොහොම ප්‍රසාද සිතුවිල්ලෙන් එන්නේ. හරි? ඔයාලා කියලා නෙමෙයි හුඟක් අය එන්නේ. හරි? දැන් කිහිප දෙනෙක් කතා කළා මේ දවස්වල ඇඩ් උනේ YouTube හරහා. Not by Facebook ads but by directly watching that public shared YouTube files. එයා group එකට එද්දිම මොනතරම් කැතද ඉන්න කෙනෙක් එයාගේ වෙන තව නම්බරයක් තියෙන හින්දා හරි මොකයි ප්‍රශ්නයකින්ද එකපාරට ලීව් වෙනවා මට කියන්නෙත් නැහැ. එතකොට නම්බර එකක් left කියලා වැටෙනවා අපේ group එකේ. එහෙම group ඕන තරම් තියෙනවා. මගෙත් තිබිලා තියෙනවා. දැනටත් තියෙන ළමයි 300ක් තියෙන group එකක්. ඔය ඉඳලා මේක වීඩියෝ එකක් දෙකක් දානවා. ළමයි ඒක නම් එනවා විතරයි. යනවා හරි කලාතුරකින් තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රියවුවා. එනවා නම්බර එකක් දානවා අනිත් නම්බර එක අයින් කරගන්න. එයා මගේ ක්ලාස් එකේ එයාගේ තව නම්බර එකක් තියාගෙන තමයි එයා මේ left වෙලා තියෙන්නේ කියලා දන්නේ මම විතරයි. සහ එයාගේ යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් විතරයි. නමුත් අද අලුතෙන්ම ක්ලාස් එකට එන දුවෙක් පුතෙක් දකින්න මේකෙනුත් ළමයි යනවානේ. පන්තිය හොඳ නැතුව ඇතිද දන්නේ. අපි බලපු වීඩියෝ එක විතරද දන්නේ හොඳ. ඔය වගේ සිතුවිල්ලක් එන්න පුළුවන් නේ ළමයෙකුට. ඒකින්ද මගේ පන්තියක නම් පුතා නොකියා ඉවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අර කිසිම කෘත ගුණයක් තමන් ඉගෙනගත්තු දෙයට ගෞරවයක් නැති දෙයක්. ඒක ගුරුවරයාට කරන අපහාසයක්. නොකිය තැනකින් යනවා කියන අපහාසයක්. පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේ බණක් දේශනා කර කර ඉන්නකොට මෙන් හිටිගම මිනිස්සෙක් නැගිටලා යනවා. කාරණා දෙකයි වෙන්න පුළුවන්. එකක් ඒ ධර්මයේ ඔහුට නීරසයි. අනිත් එක වෙන මොකක් හරි ශරීර අවශ්‍යතාවයක් දරාගෙන ඉන්න බෑ. තව ටිකක් හිටියොත් මෙතන ගඳ ගහන වැඩක් වෙනවා. නැගිටලා යනවා. හරි? ඒ ওই දෙක තමයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ක්ලාස් එකෙත් මම ඉල්ලා සිටිනවා මේක ඇවිල්ලා මේ කාරුණික ඉල්ලීමක්. ඕගොල්ලන්ට නම්බර් එකක් මාරු කරගන්න ඕන නම් පන්තින් ඉවත්ලා යන්න ඕන නම් නැත්නම් තියෙන අංකයක් අයින් කරගන්න ඕන නම් මට කියන්න. හරි? එතකොට සමහර අය දැන් පන්ති ගාස්තු මම කෝල් කර කට්ටිය දැම්මෝලා ඉල්ලන්නේ. එතන මාස 2 3 4 නොගෙවපු අය ඉන්නවා. හරි? ඒගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක ගෙවනවා. I know that. But සමහර අය අතර හිමීට නම්බර එකකුත් මාරු කරලා ලීව් වෙලා යනවා. ආයෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන කතා කරන්න ඉන්නේ. ඒක මාර මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? හුඟක් මාස 3-4කට වඩා පන්ති ගාස්තු ගෙවන්න ඉන්න කට්ටිය ගෙවන්න නැතිනම් කෘත ගුණ නොදත් අයෙකුසේ group එක හැර යන්න. හරි? එහෙම කිව්වම යන්නේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ ගියොත් දන්නවා මේ මොන වගේද කියලා ඊට පස්සේ යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම්ම තමයි ඒක ඉතින් අර මේ බොහොම ගෞරවනීය ලෙස කරපු චූටි කපටි වැඩක්. හරි? Okay, now look at this. පුතා මේ deoxyribonucleic acids තියෙනවා. එයා හැදිලා තියෙන්නේ deoxyribonucleotides. Okay, tell me what are the components of these deoxyribonucleotide? Yes, main one, pentose sugar group. What's this? ළමයි
with the Phosphate. phosphate group, Mm. nitrogenous base group. Nitrogen base. මේවා පුතා මේ කියවෙනවා හොරයි ටිකක් අමුතු මේවා කියවෙනවා. කමක් නැව ලැජ්ජ වුණාදින් මොකක් හරි කියන්න ගිහලා ලැජ්ජාවටපත් වුණාම ඒක තදින් කාවදිනවා මොලේ. හරි? ආයෙක ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ. මගේ ජීවිතේ නම් මට හොඳ හැටියට වෙලා තියෙනවා. Sir, I know. අත උස්සනවා පඬිතයා වගේ. පුතා කියන්නේ නැගිටිනවා. නැගිටලා කියපු ගමන් ඒක වැරදි. හරි? එතකොට අපිට hina වෙන්න බලාගෙන ඉන්න පන්ති ළමයි 30ක් 40ක් මොකද කරන්නේ? අපි දිහා බලාගෙන hina වෙනවා. වසවිල් ලැජ්ජාවයි ඉඳ ගන්නවා. ආයේ ජීවිතේට ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. හරි? අපිට hina වෙච්ච අය. ඒගොල්ලෝ දැන් ඉන්නවද? දැන් මට hina වෙච්ච කට්ටිය දැන් ඉන්නවද? ලොවෙත් නැහැ. හරි? දැන් ඕනනම් එයාලට hina වුණ හැකි. එහෙම කරන්නේ. right. ඒකින්ද බය නැතුව කියන්න. පොතේ මේ deoxyribonucleotide වර්ග 4ක් තියෙනවා. Because there are 4 types of nitrogenous base groups. Okay, next point take down. There are 4 types of nitrogenous bases. There are 4 types of nitrogenous base groups. First one, adenine. Second one, guanine. Adenine, guanine, thiamine, cytosine. Adenine, guanine, thiamine, cytosine. පුතාලට දීලා තියෙන්නේ adenine කියලා A අකුර විතරයි. Guanine G, thiamine, cytosine. Adenine, guanine, thiamine, cytosine. Thiamine T, cytosine C. So this is kept in our mind. අපි මතක තියාගන්නවා ඉතින් අපේ ආදරණීය ගායිකාව ඇන්ජලින් ගුණතිලක. සීටි ප්‍රනාන්දු කියලා තවත් දක්ෂ ගායකයෙක් හිටිය. සීටි ප්‍රනාන්දු. ඉතින් පුතා මේ බේසස් වර්ග දෙක ආයෙ කැටගරයිස් කරනවා. මේවා අපේ සිලබස් එකේ නෑ. නමුත් මම මේ කියපු කතාව මතක් වෙයි කවදා හරි. හරි? සීටි ප්‍රනාන්දු කියන්නේ පුතේ පිරිමි කෙනෙක්නේ. ඒකින්ද මෙයා pyrimidine. So this is purine. මොකද අපි සැලකුවොත් මේ දෙන්නගේ adenine guanine කියන දෙන්නගේ පුතා carbon cycles දෙකක් තියෙනවා. One is a pentose sugar type, a pentagonal. The other one is hexagonal. මේ විදිහට ඉන්නේ කවුද? purine. ගැහැණු අය. හරි? අපි එහෙම මතකද ඇන්ජලින් ගුණතිලක. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ක්ලාස් වල ළමයිට උක මතක හිටින්නේ. මතක හිටින්නේ නැතුණා මම ඔය purine එක ඇඳලා පෙන්නනවා. පුතා එයාගේ රේන්ජ් කීයක් තියනවද? මේ network තමයි ඇඳලා පෙන්නන්නේ. Okay, so that's මේ කවුද? ඇන්ජලින් ගුණතිලක. So වෙලාවට චිත්‍ර කළේ පුතා. Okay, so that's 2 ring styles. So that's
hexagonal and pentagonal rings. So that's purine. Adenine and guanine. Remember that, okay? Thymine and cytosine, pyrimidine. Okay, first tell me, what are the 4 types of bases? Adenine, guanine, CT Panand, cytosine and thymine. Time. ඔයගේ ඇහුනම S පියලා කියවන්න. Adenine, guanine, CT Panand, okay? Cytosine, thymine. Adenine, guanine, cytosine, thymine, or adenine, guanine, thymine, cytosine. Okay, now take this down. මේ වඳිනවද? එපා. පිරමිඩින් වල එක ring structure එකයි තියෙන්නේ. එයාලගේ එකයි තියෙන්නේ. Right? There are 4 types of base groups. Okay, so take another minute. Finish with writing. Yes, sir. Okay, Great, sir. good. So there are 4 types of nitrogenous base groups: adenine, guanine, thymine, cytosine, AGTC, right? Next point, take down. As there are 4 types of bases, පුතා bases වර්ග 4ක් තියෙනවා නම් අපේ nucleotide වර්ගත් කීයක් තියෙන්න ඕනේද? Look at this. Adenine containing nucleotide. Okay, so next one is guanine consisting nucleotide. Adenine, guanine. So next one, thymine containing nucleotide. Phosphate group. යටින් අඳින්න ඉඩ නැති නිසා මම තව කෙනෙක් උඩින් අඳින්න. Adenine, guanine, thymine, cytosine. Okay, there are 4 types of nucleotides according to the 4 types of bases. එහෙනම් පුතා bases වර්ග 4ක් තියෙන හින්දා nucleotide වර්ග 4කුත් තියෙනවා. Now take down, as there are 4 types of nitrogenous bases, as there are 4 types of nitrogenous bases, there are 4 types of deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotides.
Excuse me, sir. yes පුතා කියන්න. Sir, in that before one for adenine and guanine, what is the word? adenine, guanine, And guanine, thymine, cytosine. sir, I mean for adenine and guanine, there was one word. I couldn't write those two words. Adenine and Purine. guanine. So they are special group of bases. So that's purine. Purine. ඒගොල්ලෝ purine කට්ටිය. මොකද දන්නවද? එකතු වෙද්දී purine ලයි pyrimidine ලයි එකට එකතු වෙනවා. ඒක තව ටිකකින් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ දැනුම තිබුණොත් මතක හිටිනවා. Right. Now you know there are 4 types of bases. Okay, good. Okay, now keep your pen aside. Then පුතාලා ඔයාලගේ pen පැත්තකින් තියන්න. Now keep your pen aside and let's see how this DNA molecule is created. DNA molecule කියපුවම ඔයගොල්ලෝ හැම තැනම දැකලා තියෙන. So wherever you have seen this අමුතුම නිකන් එකට පැටලිච්ච නිකන් ribbon දෙකක් වගේ එකක් හැම තැනම ඇඳලා තියෙනවා. Okay. So this is what you have seen. පුතාලා මෙහෙම එකක් තමයි දැකලා තියෙන්නේ DNA molecule එක කියලා. And this is coming up and now this moving over this. Then it comes again over that and it moves down. Okay, so and ladder like these steps you have seen in the DNA molecule. Okay, so this is what you have seen. But how it is created? May DNA molecule එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? And what are the genes? මොනවද මේකේ තියෙනවා කියන ඔය ලක්ෂණ පාලනය කරන ජාන? So what are the genes that determines characteristics? Okay, let's learn. Look at this. But still you know that there are four types of bases, and according to that there are 4 types of nucleotides, and it arranged randomly. So 1, 2, 3, 4. I'd go 5 here. නිදිමත් එහෙම එනවද නෑ නේද? හරි. ඇස් උඩ යනවා පුතේ මේක දැක්කම බලන්නකෝ. Yes. පිළිවෙලටම ගමු. So what's this? Adenine, another one, guanine. පිළිවෙලටම ගමුකෝ. Cytosine, Time. thymine. කැමති කෙනෙක් ගන්න. I like that. Guanine. මේකේ පිළිවෙලක් නැහැ. පිළිවෙල මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ස්වභාවය. Nature. Okay, so thymine. So I like මම කැමති කිව්වා guanine වලට. Another one, that phosphate group. Okay, so this phosphate group is belonging to that. So when these two nucleotides combine together, this phosphate group make a bond with the carbon atom that exists here. ඉතින් පුතා මේකට කියනවා phosphodiester bond. So what's that bond that make between two nucleotides? Phosphodiester bond. Phosphodiester bond එකකින්
දෙන්නෙක් එකට බැඳෙනවා. So likewise that esterization, that ester reaction, so these ester bonds are created. Now this exists as a chain. Simultaneously, when this is combining together by making phosphodiester bonds. Yes. In the other side, complementary base pairing occurs with another strand of nucleotides. ඉතින් පුතා මේගොල්ලෝ මෙහෙම බැඳෙනකොට so they attract so their partner. Adenine කියනවා කාටද? adenine හැම වෙලේම ඔයාලට මතකද purine pyrimidine purine ලා දෙන්න angeline ගුණතිලක pyrimidine cytosine thiamine angeline කැමති කාටද? So that's A always with T. මේ බලන්න. එයා හැම වෙලේම thiamine එක්ක බැඳෙනවා. Guanine always with cytosine. So adenine attracts thiamine, but thiamine does not exist alone. Look at this. එයා ඉන්නේ මේ වගේම nucleotide එකක් එක්ක. And it consists phosphate group like this. Is it clear? හරි. මම මෙව්වා ඔයාලා හැමෝටම අඳින්න පුළුවන් වෙන විදිහකට yes, in a general way all of you can follow. Look at this. First I pair these base groups. අපි දන්නේම නැතුව diagram එකේ ඇඳී. Now in between that phosphate, so this phosphate group is belonging to earlier nucleotide like this, and when they polymerize, phosphodiester bond is created like this. Good. Now adenine with thiamine, guanine with cytosine, cytosine with guanine, thiamine with, tell me, inspect. Adenine. Adenine, good. Guanine with Cytosine. cytosine. Okay. Now there are bonds between that adenine, thiamine, double bond. Guanine, cytosine, triple bond. Guanine, cytosine, triple bond. Adenine, thiamine, Double bond. double bond. ප්‍රේමලමයිට නම් මේක මතක තියන්න පුළුවන් කවදාවත් අමතක වෙන්නේ 82යි පුතා. Okay, so you can keep that in your mind. So this is how these two polynucleotide chains existing. And when they make, so it is twisted. Make ambering because disulfide bonds exist. මේ bonds ඇති වෙනවා පුතා මේ chain එකේ මැද්දෙන්. හරි? මෙන්න මේ වගේ bonds. මේ වගේ bonds ඇති වෙලා එයා twist වෙනවා. So it is twisted. Therefore a helix is created. Helix එකක් තමයි create වෙන්නේ. ඇඹරිච්ච ඉනිමගක්. Twisted ladder. So now let's see. So this is how we symbolize it. මේක හොයාගත්තේ පුතා අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා විද්‍යාඥයෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා. They are Watson and Crick. Watson සහ Crick කියලා දෙන්න එකතු වෙලා තමයි මේ model එක හොයාගත්තේ. Model of DNA molecule. Okay. And nowadays we have observed that in microscopes, electron microscope, we have seen it. Okay, so this is how DNA molecule is actually existing. ඉතින් බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ මොනවද? මම මේක ටිකක් ලොකුවට අඳිනවා දැන්. So now I'm going to draw that somewhat larger.
මේ නිදිමතේ ඉන්නවා නිදා ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ මොනව අඳිනවද මන් දන්නේ නැහැ රෑ අපිට හැකලා ඉන්න කියලානේ. එහෙමත් දන්නේ හිතන්නේද? Okay, so you can climb over here, then you can move. ඔගොල්ලොත් ඇඹරි නගින්න පුළුවන් එකක් මේක. Right, look at this. අපි බලමු. Okay, I consider this nucleotide. Okay, now look at this. මේ ඉන්නේ කියලා හිතන්න. So this is how that pentose sugar group exists. මේ කවුද පුතා? මේ ඉන්නේ that base guanine, this one cytosine. So this is the other nucleotide. In between these nucleotide, what exists? Phosphodiester bond like this. Okay, so always, so this is what they have symbolized by this. Megolo me making sanketa karala තියෙන phosphodiester bond. So next one is thiamine, adenine. Okay, thiamine, adenine. Next one, cytosine, guanine. Okay, දැන් ඔය කතාව ඔහොමම යනවා. මේකට කියනවා පුතා අනුපූරක භස්ම යුගලනය. මේ තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් ගමු. Complementary base pairing. අනුපූරක භස්ම යුගලනය. Complementary base pairing. භස්ම යුගල වී. Right. මොකක්ද ඉතින් ඒකේ වැදගත්කම? So these types of bases, මේ වගේ bases පුතා. Okay, imagine. So there are 300 to 1,500 base pairs. 300 to 1,500 base pairs are considered to be what? A gene. එන අපේ DNA molecule එකේ මෙන්න මේ පියවර steps guanine cytosine thiamine adenine මේ වගේ පිළිවෙල, the sequence of base pairs. What? ඇහෙන්න ඕනේ. Sequence of base pairs. Sequence. Sequence of base pairs. Bashma Yugala Anupiliulak. Yes. How many bases could be there? 300 to 1,500. Bases 300. එක්දාස් 500 අතර ප්‍රමාණයක් පුතේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? We call it what? ජානයක්. Gene. ජානේ ජන දීවානා. දීවානා කියන්නේ පිස්සු. හරි? ජීන් නැහිලා පිස්සු හැදුනලු. හරි? ජානේ ජන දීවානා. Okay, so that's so does it continue the ladder? Yes. Hear me. There are thousands of base pairs. 1500ක් විතර කියන්නේ ජීන් එකක් නම් there are hundreds, 500, yes, thousands of genes in a single strand of DNA. DNA molecule එක පුතා. මේ වගේ genes ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වුණා. දහස් ගාණක් තියෙනවා. So if you touch a single loci of a DNA molecule, දැන් මේ එකක් වගේනේ පේන්නේ. එකක් වුණාට මේක දෙකක්. හොඳද ලොකු කරලා බලනකොට? මෙන්න මේ පොඩි තිතක් ඇතුලේ මේ වගේ base pairs පුතා 300 to 1,500 තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පොඩි dot එකක් තිබ්බනම් ඒකත් gene එකක් තමයි. ඒක ඇතුලේ මේ base pair sequence එකක් තියෙනවා. Then what's the gene actually? මොකද gene එකක් කියන්නේ? Yes, look at this. අපි මේගොල්ලෝ බලමු. So now this base sequence adenine. Okay, so that's adenine, guanine, thiamine, cytosine, thiamine,
adenine, guanine, thymine, cytosine. Likewise, so that's a sequence. මෙහෙම අනුපිළිවෙලක්. So like sequence is known as a gene. මේක code එකක්. So this is a code. මේක කිසියම් කේතයක්. මේ code එකෙන් කියන්නේ protein එකක නමක්. Okay? It tells about a protein. Sometimes this gene may be responsible for the protein in your hair. ඔයගොල්ලන්ගේ කෙස් ගස්වල තියෙන protein එකේ නම වෙන්න ඇති මේ කියන්නේ. Keratin. Keratin. එහෙනම් keratin වලට gene එකක් තියෙනවා පුතේ මේ වගේ. ඒ විස්තර ඒ තොරතුරු වලට අනුව තමයි මේගොල්ලෝ protein එක හදන්නේ. ඉතින් මට protein ගැන උගන්වන්න බෑ ඔයාලට. DNA molecule එක ගැන කියලා දෙන්නේ නැතු. Okay? So මට කියන්න, now tell me, is that clear what so far I have explained to you? පැහැදිලිද මේ ටික? Yes, sir. Okay, good. Now take down a statement. මේ විදිහට ලියා ගන්න ප්‍රකාශයක්. A DNA molecule is made up of two polynucleotide chains. Two polynucleotide chains. හරිනේ? polynucleotide chain දෙකක් තියෙනවා. A DNA molecule consists of two polynucleotide chains. පුතේ එකම පැත්තටද යන්නේ දෙපැත්තටමද? Yes, that runs opposite directions. And twisted umbrella, twisted around each other, forming a double helix. So you can see this. Look at this one. Can you understand this? මේ බලන්න පුතාලට මේක තේරෙනවද කියලා? I downloaded that. හැමදේම දාන desktop එකේනේ. Okay, I'll
show it now. Okay, now look at this. So that's what's this? Pentose sugar group. Look at this. What this? මේ මොන වර්ගයේ nitrogenous base එකක්ද? Purine or pyrimidine? Urine. Urine. මේ ඔයාලට කොහොමද ඒක මතක හිටියේ? අර මම ඇඳපු චිත්‍රේ හින්දා නේද? Okay, so that's purine. So this is another single one, pyrimidine. So you can see this double bond. Can you see that? Double bond, NH2O, NH2 N. So that's double bond. එහෙනම් මේ දෙන්න කවුරු වෙන්නේ ඇද්ද? Adenine and Timing. thymine. Very good. It has been named. නම් කරලම තියෙනවා. Right, that adenine and thymine. So you can see this triple bond. Can you see? Okay, Yes. good. So this is guanine and cytosine. So out of them, so what is guanine? What's thymine? So what's cytosine? What's guanine? Purple color one or pink color one? හරි මට කියන්න guanine කවුද කියලා? Purple color one. Purple Pink color color. one. Guanine. Angeline ගුණතිලකනේ පුතා. එතකොට ඒ කියන්නේ purine වෙන්න ඕනේ double circle තියෙන්න ඕනේ purine ලගේ. ඒ කියන්නේ angeline ගුණතිලක වුණොත් එහෙම G තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. That's purple color one is guanine. Okay, not pink color. So there's a logic as එච්චර හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. So that's phosphate group here. මේ තමයි මෙයාගේ තියෙන molecular structural molecular diagram. Okay, so nice, you have understood it. ඔයාලට තේරලා තියෙනවා ඒක. Okay, now you have learned that DNA molecule is made up of two polynucleotide chains that runs to opposite directions. So thus there are two polynucleotide chains and they are twisted around each others. Okay. අපි පුතා මෙන්න මේ diagram එක විතරක් ඇඳගමු. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක print screen එකක් no take 5 minutes and take down. විනාඩි 5ක් අරගෙන ඇඳගන්න. ඒකම පුතාලා print screen එකකුත් ගන්න මෙයාව ලස්සනට ඔයාලගේ අතින් ඇඳලා ඔතන අලව ගන්න. ඒක නිවාඩුව ආසාවෙන් කරන දෙයක්. හරි? ඒකෙන් ඔයාලට දීර්ඝකාලීන මතකයට ඒක හිතුවේ. So that will cause to a long lasting memory for you.
කොබලන්න නිදිමත අය මට ස්ලීපි S කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඕක ඇඳලා වුණා තා පැය කාලයි තියෙන්නේ පන්තිය කරන්න. right? කෝ දැනුණාද වෙලාව යනවා? Do you think No, that sir. sleepy අපේ ඉරෝමීටර් ස්ලීපිලු ෂෙනාල් ඉන්න කම්මැලියෝ දෙන්න. හරි? එච්චරම ඉන්නේ. Alianza, to be honest, is දැන් ඔයාලා මේක අඳිනවනේ මතකිනුත් කළ හැකි නේද මේක? right? So nice. මම ඇඳපු විදියටම අඳින්න ඒක කැත වුණොත් එහෙම කමක් නැහැ. ඒකත් හොඳයි. අපේ නිදිමතයෝ දෙන්නයි 3 දෙනයි ඉන්නේ. There are 3 sleeping babies. Maybe you get up early in the morning. You hear me? So when you get up, Kirda Haram. Well, 5. Nihansa? Shenal? Okay, type your time. Yes, that's the reason. So I was also sleepy and I washed my face and came with some cold water. අපරාධිච්චර මහන්සි වෙන තව 15 minutes තමයි තියෙන්නේ. So you have to work hard. Medical students ලගින් අහලා බලන්න අයියලා අක්කලා ඉන්නවනම් එයාලට සාමාන්‍යයෙන් 2 hours විතර තමයි නිදා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. Right? So you have to do dedications. Tomorrow school, though too tired, so that's why. Oh, අපිට කැපවීමකින් තොරව dedication එකක් නැතුව කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම මේ තරම් ලේසි නම් science, ඒ කියන්නේ මේ science field එකේ ඉහළට යන්න එපා ඕනම field එකක. දක්ෂයෝ ඉන්නේ පුතේ. A level කරන්න මොනවද කරන්නේ? මම සයන්ස් උගන්වන්නේ. මොනවද කරන්න කියලානේ සයන්ස් උගන්වන්නේ. කවුද මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවේ? ඔය කාටද බැන්නේ? සෝරි සර් මගේ නංගි වැරදිලා මයික් එක ඔන්න. වෙලාවට නංගිට වැරදිලා මයික් එක ඔන්නුනේ. ඔන්න බලන්න එයාට යන කේන්ති. ඔය මේ ගෑන් ළමයිට අර කේන්ති යනවා. Right. Puta, did you draw this? Make ended. Yes, sir. Yes. Leave space to draw this. Make andin did again. Now, subtopic take down genes. Jana ganaliagam. Genes. Okay, right. A gene is a specific sequence of base pairs. Sir, can you repeat it? A gene is a specific sequence of base pairs කොයිද තියෙන්නේ that exist on the DNA molecule. දැක්කනේ එකේ තියෙනව නේද gene එක. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule. අපි කිව්වා එකකින් එක protein එකක් එකකින් එක ලක්ෂණයක් ඇති කරනවා කියලා.
When making the protein keratin, ලක්ෂණයක් එළියට ආවා. Hair, nails, skin. Okay. So a gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain කිසියම් ලක්ෂණයක්, to determine a certain characteristic Yes, ලක්ෂණයක්. Yes, Sir, what is the topic of that? I asked you to take down a gene, ජානයක්. What's known to be a Okay, gene? sir, thank you. Okay. Signals නැතු වෙනවා විවිධ ප්‍රශ්න බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ එකක් මේන්ටේන් කරනවා. චූටි දේවල් මම මේ කට් කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ අන්කට් වීඩියෝ එකක් නේ අපි පබ්ලිෂ් කරන්නේ. අර පොඩි පන්තියක දුවෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් ඔන් වෙලා එයා ළඟ ඉන්න කාට හරි ගල් වලින් ගහනවා. හරි? අපි මේ උගන්වනවා එයා ගල් වලින් ගහනවා. ඉතින් එයාව මේ අපි හැමෝම එයාව බැලුවා. ඒ වීඩියෝ එක හැමම තිබ්බා. ඉතින් හරි නැහැ කියලා හිතලා මම දැන් ඒ වීඩියෝ එක ප්‍රයිවට් කරලා දැන් අලුතෙන්ම වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා දාන්න. හරි? පොඩි දේවල් නම් එඩිට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අද දුවෙක් කෑ ගැහුවේ මොකද කරන්නේ මොකක් හරි. ඒක එඩිට් කරන්න ඕනේ නේද? No need to edit that. Oh, yeah. Okay, so right. So what's known to be a gene? A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. කිසියම් ලක්ෂණයක් ඇති කරන්නා වූ කිසියම් ලක්ෂණයක් ඇති කිරීමට හේතු වන්නා වූ DNA molecule එක මත පිහිටා ඇති කිසියම් භස්ම අණුපිළිවෙලක් තමයි අපි gene එකක් කියලා කියන්නේ. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. Right. Okay, let's see now. Put out these DNA molecules. So DNA molecules. It's like this. It is coiled. It's coiled. Coiled one is supercoiled. Coiled one is supercoiled. And combined with histone proteins. තවත් protein එක එකතු වෙලා ලස්සන structure එකක් හදනවා. So we call that chromosome. We call it chromosome. So these chromosomes can be seen in the cell. Okay, I'll show you that. පොඩි වෙලාවක් තියෙන අඳින්න වෙලාවක් නැහැ නේ පුතා. මම chromosome එක තියෙන විදිය පෙන්නන්න. Right? Okay, now let me see. So in your Microsoft Word,
Okay, so that's impossible to find. Now look at this. So this is a cell and plasma membrane. So you can see the nucleus. So this is the nuclear envelope. This is nucleolus. You can see structures like this. So these are chromosomes. පුතේ DNA molecule එක මේ විදිහට එතිලා මේ proteins එක්ක එකතු වෙනවා. It combines with proteins. So chromosome is created. When it is closer to cell division, it appears like splitted chromosomes. ඔයාලා මේව දැකලා ඇති ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම. So that's splitted chromosomes can be seen. Splitted chromosomes. So inside that, what exists? This DNA molecule. Over the DNA molecule, what you can see? Base pairs. Okay. So these base pairs means the sequence of base pairs. That's a gene. It's a gene. Okay. I think other body experiment එකක් තමයි කළේ. මේ කැපවීමක් කරන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා. So you have two options. 8 to 10 class එක කරන්න පුළුවන්. මේට කලින් පැය දෙකක් තිබුණා. හරි? තාම ඒවා occupy වෙලා තියෙන්නේ මම අනිත් classes වලට දෙන්නේ නැතුව මේ හුඟක් අය classes ඉල්ලද්දි මම පුතා තියාගෙන ඉන්නේ 10 වසර කියන්නේ මගේ ප්‍රධාන පන්තියක්. main class. ඔයාලගේ result එක මත තමයි අපේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. හරි? හැබැයි මේකට කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් අය මිසක් කම්මැලිව වැඩක් නැහැ. හරි? දැන් exam එක හෙට නම් රැලි වෙනකම් පාඩම් කරනවානේ. එහෙමයි තමයි හුඟක් ඉන්නේ. exam එක හෙට රැලි වෙනකම් පාඩම් කරනවා. දැන් මම වුණත් මේ class එක ඉවරලා නිදාගන්නේ නැහැනේ. තව පැයක් දෙකක් වැඩ කරනවා. But you have to get up early next day. ඔයාලට හෙට දවසේ උදේම නැගිටලා ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කැපකිරීම කරන්න තියෙන්නේ අවුරුදු 2යි. 2 years. හරි? ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කරන්නේ ඔයාලා මොන විශේෂ ශාස්ත්‍රයේද A level වලට තෝරගන්න. ඔයගොල්ලෝ යන්නේ follow කරන්නේ මොන field එකද? Science, maths and technology or aesthetic subjects, whatever it is. Right? ඒකින්ද අනිත් අයට වඩා කැපකිරීමක් කරන්න. නැත්තම් හැමෝම එකම විදිහ නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ අතරින් ඉහළට මතුවලා එන්න බෑ. Okay, so take down next point. When the DNA molecule combines with proteins, when the DNA molecule combines with proteins, chromosomes are created. Chromosome හැදෙනවා. වර්ණ දේහ කියලා කියන්නේ chromosomes are created. Can you repeat it? Yes, when the DNA molecule combines with proteins, DNA plus protein, what's formed? Yes, chromosome. පුතා මේ protein එකේ නම තමයි histone. Histone කියලා protein එකක්. හරි? Same thing said by my mother. හොඳ බුද්ධිමත් දුරපේන අම්මා කෙනෙක් ඔයාලට ඉන්නවා. හරි? අම්මත් නිතරම කියනවලු ඔය සමාජයේ ඉහළ තැනකට එන්න නම් අනිත් අයට වඩා කැපකිරීමක් ඔයා කරන්න ඕනේ. අනිත් අයට වැඩිය මම බුදියනවා. බුදියලා ලෝකේ හොඳම බුදියන පුජ්‍යලයා බවට පත් වෙනවා. නිදිමත කියන්නේ මේ සිතුවිල්ලක් විතරයි. That's a thought. මේ බණ කතා කරනවා
මැවිලා පේන්නෙම බෙඩ් එකයි ෆිලෝ එකයි ඌව තමයි නේද? හරි පුතේ මං මෙතනින් නවත්තනවා මේක. So now send me the message to මට 2 කියලා message කරන්න ඔක්කොම. Okay all of you. නම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ 2 කියලා message කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ නම වැටෙනවා එතකොට. Sir, Yes. should we draw these diagrams? Take a print screen. Okay. So this is DNA double helix. It already coiled, twisted around both of them. Again, coiling. Coil which is super coil. Super coil in a protein. Then this chromosome is created. මෙව්වා ආය ඉස්සරහට ඕනේ. මේක ඉගෙනගෙන මෙතන නතර වෙන්නේ නැහැ හොඳද? මෙතනින් මේ පාඩම ඉවර නම් මේ සයන්ස් නෙමෙයි. එහෙම ඉවර වෙන පාඩම් තියෙනවා. නේද? සිංහල පාඩමක් ගත්තොත් උම්මග්ගේ ජාතකයේ එතනින් ඉවරයි. උම්මගේ කතාව. එතන ඉවරයි. හරි? කේවට්ට මේ පඬිතේ ආයි අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right? මේක පුතේ ආය ඕනේ. පාඩම් කිහිපයකටම ඕනේ මේ knowledge එක. cell division එනවා. cell division වලට chromosome හැදුනේ කොහොමද ඕනේ? ඊට පස්සේ ආයි grade 11 වල ආයෙත් මේක එනවා. එකක් බැරුව ගියොත් grade 10 වල මුළු syllabus එකම බෑ. හොඳද? මේකට කැපකිරීමක් ඕනේ. කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න. ආයේ නොකිව්වා කියන්න එපා. හරි? ඔයාලට කියන්න කෙනෙක් නැහැ ඕක. කවුරුත් කියන්නෙත් නැහැ. Okay, so let's wind up the class. Thank you so much for the participation. Have a nice night. Have a nice sleep. Teron Saranai. God bless. Everyone, God bless you. Thank you. Good night. Good night. Sir.